Salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada semua pelajar yang saya ajar untuk tingkatan 1. Hari ini kita akan masuk yang bab yang ketiga iaitu RBT untuk proses reka bentuk. Apakah itu proses reka bentuk? Jadi kita akan masuk ke 3.1 iaitu project brief. Brief. Apa itu brief? Briefing. Selalunya kita dengar tentang briefing. So kita akan tengok di sini. Okey, apa sebenarnya briefing? Kita boleh tengok muka surat yang ke-49. Okey, untuk masuklah 3.1 project brief. Jadi di part 2 kamu sudah pelajari apa itu pengurusan projek. Oleh itu kamu akan masuk ke dalam project brief. Jadi di sini kita tengok project brief dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu gambaran awal keseluruhan projek, yang kedua kriteria produk, yang ketiga maklumat perincian projek, yang keempat memastikan produk memenuhi kehendak pelanggan, dan last sekali adalah maklumat objektif projek. Jadi itulah merupakan lingkungan daripada semua project brief. Kita masuk ke 3.31 dahulu iaitu definisi project brief. Jadi apa maksudnya? Adalah perbincangan awal antara dua pihak. Siapa dua pihak tersebut? Okey, kita tengok di sini. Pengurus projek bersama dengan pelanggan. Jadi itu adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk tersebut. Oleh itu ini dipanggil definisi project brief. Okey, yang seterusnya mereka akan menterjemahkan idea tersebut daripada pelanggan kepada bentuk lakalan bebas atau contengan. So kita tengok di sebelah sini, okey, ke page yang seterusnya. Jadi apakah ciri dia di sini? Muka surat yang ke 50. So kita tengok di sini ciri dia. Saya akan tunjuk apa berkenaan sedikit sebanyak tentang video project brief tersebut. Biar orang putih ini akan terangkan lebih lanjut lagi. The project brief is an initial view of what the project is to achieve and will identify key elements of the project and steps that will be followed to reach the objectives. It forms the basis of agreement between the project sponsor and the project manager and team, and sanctions moving the project forward. At the outset of the project, there may be a mandate, often as simple as an email from a project sponsor indicating what is required, following for the discussion and review of how to achieve the objectives. It's useful to record this information in a project brief to ensure buy-in from senior management and stakeholders before significant resources or costs are committed. Completing the sections of the brief will ensure all key areas of the project have been thought through and buy-in obtained. Approval of the project brief is the official start of the project, where project sponsor or members of the project board must confirm that they understand and agree the terms of reference of the project and are willing to provide the project manager with time and resources. The degree of formality of this control will vary. The members of the project board or project sponsor could use email to give the project manager authority to proceed to the project initiation stage, or on a large project, they might use it as an opportunity to meet and ensure common understanding and commitment to the project. The project brief will cover all the key areas of the project, giving details of objectives, scope, deliverables, business benefits, assumptions, constraints, risks, major dependencies, stakeholder resources, outline estimates of time and cost. The project brief, giving details of what is expected from the project, should be developed early on in the project's life and is produced by the project sponsor or by the project manager based on information received from the project sponsor. For small projects, this will be a very short document, often with only a few sentences for each section. Larger projects may require more detail to ensure the full scope and complexity of the project can be understood and recorded.
Sekian, terima kasih untuk hari ini.